to the class of physics by P.N. Vajramatti. Okay, in the previous video lecture we discussed some basic definitions regarding motion. Which are those? First one, what is position? Position means what? It is a place where something is located. Next, after that, what is path length? It is the total distance traveled by the body during its motion. Next, after that, what is displacement? It is the shortest distance between initial and final position. This is called as path length, displacement. Next, after that, we discussed what is velocity. Velocity means it is rate of change of displacement. And after that, we studied different types of velocity. And after that, we discussed what is speed. Okay, then what is speed? Speed, it is rate of change of position with respect to time. Okay, these definitions we discussed in the previous video lecture. In this class, we are going to discuss acceleration. Acceleration. Okay, acceleration. ಕನ್ನಡದ acceleration ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೀತೀರಿ? ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ. ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ. Okay, fine. Then what is acceleration? Acceleration means it is rate of change of velocity. This is called as acceleration. It means time ಜೋಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? acceleration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, let us consider one example here. Let us consider this is the object. Initially this object is at rest. Now I am going to apply some force on this object. This object get displaced from this position to this position. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟೈಮ್ t equal to 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಾಕ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೈತಂದ್ರೆ 0ದಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ acceleration. Okay, let us consider one more example. Okay, here is an object. ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಏನೈತಿ? ಒಂದು ಚಾಪಿಸ್ ಐತಿ. ಇದು ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ it is at certain height. Now I am going to drop this object. Initially, when this object is at one hand, it is at rest. When I left that object, it will fall to ground. It means its velocity go on increases. Why velocity increases? Because earth gravitation force, it will drag that object, hence its velocity increases. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗಿತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು, ನಾ ಅದನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು? ಇಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು? ಅರ್ತ್ಗೆ ಏನೈತಿ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತದ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಕರೀತಾರೋ? ದಿಸ್ ಈಸ್ acceleration. That's why acceleration means it is rate of change of velocity. It is rate of change of velocity. Rate of change of velocity with respect to time. With respect to time. This is called as acceleration. So our acceleration formula is very good. Acceleration, it is nothing but it is ratio of change in velocity. Change in velocity divided by time. This is the formula for acceleration. Okay, initially object rest ಒಳಗಿತ್ತು. ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ನಾ ಫೈನಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತನು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾನೋ u ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ.
Okay, let us consider this is point A, this is point B. Initially object is at point A. ಇಲ್ಲಿ velocity ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾನು u. Here u means it is initial velocity. And after some time t ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೈತಿ b ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗೈತಿ. b ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು velocity ಎಷ್ಟದ v ಅದ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ velocity ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ v ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ velocity, u ಅಂದ್ರೆ initial velocity. That's why final velocity minus initial velocity ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ change in velocity ಸಿಗ್ತದೆ. So acceleration it is denoted by small letter a. That's why this is a is equal to v minus u divided by t. This is the formula for acceleration. Okay, next hangare acceleration anna edrolage measure ಮಾಡ್ತೀವಿ SI unit. What is the SI unit of acceleration? SI unit of acceleration. Okay, fine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ change in velocity, it is nothing but velocity. Final velocity or initial velocity ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ velocity ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು velocity. velocity ಇಂದ SI unit ಏನ್ರಿ ಮೀಟರ್ per second. This is the SI unit of velocity. And what is the unit of time? That is second. So this second will go to numerator and it will become meter per second square. ಇದೇನಾಯ್ತ್ರಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋದಂಗ ಏನಾಗ್ತದ this is meter per second square. That's why SI unit of acceleration is meter per second square. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಓದಬೇಕು meter per second square. I will write here meter per second square. Meter per second square. Okay, this is the SI unit. Next, what is its dimensional formula? Dimension. This is first one, this is second one. Dimension formula. Okay, what is its dimension formula? Already previous class ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ dimension of velocity ಗೊತ್ತದ. So dimension of velocity is what? That is L t raised to minus 1. L t raised to minus 1. This is the dimension of velocity. And for time, its dimension is capital T. ಈ capital T ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ again it is t raised to minus 1. Already t raised to minus 1 ಅದ. ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? This will become L into t raised to minus 2. This is the dimension. That's why its dimension in the form of MLT, that is m raised to 0, L t raised to minus 2. This is the dimension formula. Okay, next. Whether acceleration is scalar or vector? Acceleration is, it is vector quantity. It is vector quantity. It is vector quantity. This is called as okay. Acceleration is a vector quantity. Okay, hangare ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ vector quantity ಅಂತೀವಿ? Okay, fine. Acceleration means it is rate of change of velocity. Velocity ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? In terms of displacement ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So displacement ಅಂತಂದ್ರೆ we can say the direction. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೈತಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, initially this object is at certain height from the ground surface. Ground surface ಇಂದ ಏನಾಗೈತಿ, certain height ಒಳಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗತ್ತು certain distance displace ಆಗೈತಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು certain height ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ ಆದಂಗಾಯ್ತು, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ ಆದಂಗಾಯ್ತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತೈತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, if the velocity increases then that is said to be positive acceleration. Generally acceleration ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, change in velocity, that is called as acceleration. ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಂದ್ರೆ the velocity may be decrease ಆಗಬಹುದು, velocity may be increase ಆಗಬಹುದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ velocity increase ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ increase ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ, ಅಗೇನ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಿಂದ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಒಳಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಏನೈತಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೈತಿ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇನಾಗ್ತದ, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತದ. ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕತ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, let us consider one more example here. From ground surface. Ground surface ನಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಒಗ್ಯಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಾಲ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಯಾಕೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಣಂತಲೇ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜೀರೋ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಹೆಂಗ ಮ್ಯಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಅಗೇನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಮ್ಯಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ತಿಗೆ ಬರುವುದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟಿಗೆ ಹಾರಿಸ್ರಿ, ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸ್ರಿ, ಹಿಡೀರಿ. ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಾರಿಸಾಕತ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಳ್ಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಅರ್ತ್ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಗತೈತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನೈತಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೊಂಟದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ let us consider two notes. Okay, two notes. First one, if velocity of a body increases, then that is said to be, if velocity of a body increases, then that is said to be positive acceleration. Then that is said to be positive acceleration. Adana positive acceleration. Next, the second one, if velocity of a body
decreases, then that is said to be negative acceleration. Next, third one, negative acceleration means velocity decreases. Okay, here negative acceleration is also called as retardation. Okay, negative acceleration is also called retardation. Retardation is also called retardation. Okay, next consider one more note. Okay, then velocity increase ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So velocity ಯಾವಾಗ increase ಆಗ್ತದೆ? If velocity and acceleration both are in same direction, then velocity increases. Okay, consider one more note. If velocity and acceleration are in same direction, fourth note, if velocity and acceleration are in same direction, then velocity increases. This is said to be positive acceleration. Okay, observe this note carefully. If velocity and acceleration are in same direction, then velocity increases. This is said to be positive acceleration. Already ನೀವು positive acceleration ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Positive acceleration ಅಂದ್ರೆ if velocity increases, then that is said to be positive acceleration. Okay, again consider here example. Object falling freely under gravity. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇತ್ತು. ಹೆಂಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಹಂಗ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಏನೈತಿ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ತಗೋಬಹುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ನು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಕತ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಗಾಕತ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ acceleration. In the positive acceleration, velocity increases. Example: object falling freely under gravity. This is the example. Next, consider fifth note. If velocity and acceleration both are in opposite direction, or if velocity and acceleration are not in same direction, then velocity decreases. If velocity and acceleration are in opposite direction, then
said to be negative acceleration. This is said to be negative acceleration. Okay, negative acceleration means what? Negative acceleration means velocity decrease ಆಗೋದನ್ನ negative acceleration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ velocity ಯಾಕೆ decrease ಆಗ್ತದ? If acceleration and velocity direction are opposite, then velocity decreases. Okay, hangara consider one example. Now I am going to throw a object vertically upward. Now ಒಂದು object ಅನ್ನು vertically upward ತೂರಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನೈತಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೈತಿ. ಬಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ ಅದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತದ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತದ. ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ? ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಜಗ್ಗಾಕತ್ತದ. ಬಟ್ ನಾ ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿದ್ನಿ? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ತೋರಾಕತ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಬಟ್ acceleration direction is downward. Okay, that's why in this case velocity decreases. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ throwing vertically upward. Object throwing vertically upward. Vertically upward. Okay, this is the example for negative acceleration. Okay, ಹಂಗಾದ್ರೆ velocity change ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ? In case direction of velocity and acceleration are perpendicular to each other. Okay, then velocity remains the same. If velocity and acceleration are perpendicular to each other. Sixth note. If velocity and acceleration are perpendicular, then velocity remains same. Okay, consider one example. ನೀವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಕಟ್ಟಿ ಈ ತರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಆ ದಾರ ಕಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಏನಾಗ್ತದ? ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಒಳಗ ಒಂದು ದಾರ ಹಿಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ? ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಕಲ್ಲು ಏನಾಗ್ತದ? ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಕಲ್ಲು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಾಕತ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಟಿರಿ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಾಕ್ ಬಿಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಏನಿತ್ತು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎರಡು ಏನದಾವ? ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗ ಮೂವ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ನೋಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ acceleration are perpendicular, then velocity remains same. This is the direction of velocity and acceleration is acting inwards. In this case, velocity and acceleration both are perpendicular to each other during this time,
the velocity remains same. This is the sixth point. Okay, next consider types of acceleration. Types of acceleration. Types of acceleration. First one, uniform acceleration. Uniform acceleration. Second one, non-uniform. Non-uniform acceleration. Third one, average acceleration. Fourth one, instantaneous acceleration. Okay, these are the four types of acceleration. Which are those? Uniform acceleration, non-uniform acceleration, average acceleration, instantaneous acceleration. Now we will discuss one by one. First one, uniform acceleration. Uniform acceleration. Okay, very easiest definition. Okay, already ನಿಮಗೆ acceleration ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ. acceleration ಅಂದ್ರೆ velocity change ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? acceleration ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ acceleration ಅಂತಂದ್ರೆ if velocity changes in equal amount in equal interval of time. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಅದೇನಾಗೈತಿ 1 ಮೀಟರ್ ನ ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಅದು 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದು 3 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೋ? 1 ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು? 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 1 ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 3 ಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 3 ಕೇಸಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೈತಿ? 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತದ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಷ್ಟ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತದ? ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತದ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ acceleration. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ acceleration ಅಂದ್ರೆ if velocity of the body changes in equal amount in equal interval of time. ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ? ಒಂದೊಂದೇ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತದ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ acceleration. Okay, once again, uniform acceleration means if velocity of the body changes in equal amount in equal interval of time. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರಬಾರದು, ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು? ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ acceleration. If velocity of the body changes, if velocity of the body changes in equal amount in
equal interval of time. In equal interval of time. This is called as uniform acceleration. Okay. Next, second one. That is non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. Okay. Non-uniform acceleration ಅಂದ್ರೆ if a velocity of a body changes in unequal amount in equal interval of time. Okay, consider here is an example. Initially object A point ಒಳಗೈತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ 1ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಅದು 1 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ? 1 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ 3 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ 3 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ 7 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ 1 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ. 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ 3 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ. 3ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ 7 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗೈತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತದ? ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದ. ಅಂದ್ರ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ unequal in equal interval of time. Equal interval of time ಒಳಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತದ? ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. If velocity changes unequal in equal interval of time. Equal interval of time. This is called as non-uniform acceleration. Next, third one.